An interview with Clara, a transgender sex worker from Tanzania, taking place today at the International Global Village at 11:45 on the 22nd of July 2016. Clara, are you entering freely into this interview? Are you happy to be interviewed and filmed today? Clara, unataka kuinterviewa leo, unafuraha kuinterviewa leo? Yes, nipo na furaha kwa sababu ni sehemu moja hapo ya kuweza sharing more information about transgender sex workers. She's glad to be interviewed and to share more information about the transgender sex workers. How old are you, Clara? Na miaka 24. Yes, na nimezaliwa Tanzania na nimekulia Dar es Salaam. She's 24 years old, born and brought up in Tanzania, Dar es Salaam. When did you become a transgender person and why? Ulikuwa transgender lini? Kabla ya kujua kama mimi ni transgender, mwanzo nilijua kama mimi ni MSM, lakini baada ya miaka 4 nyuma iliyopita ndo nimeweza kujitambua kama mimi ni transgender baada ya kupata mafunzo mbalimbali na kujua nini maana transgender na kujua nini maana MSM na kujua more information about LGBTI. So she says 4 years back she realized she's a transgender. Before then she used to identify herself as an MSM. So at this moment, before the 4 years, you were a gay. You referred to yourself as a gay. Kabla hizo miaka 4 zifike ulikuwa unajitambua kama shoga? Yes, mwanzo nilikuwa najitambua kama mimi ni shoga. Yes. Yes, before then she used to identify herself as gay. Find being a gay in Tanzania, in a country as strict as Tanzania with very rather conservative laws and predominantly Muslim. Ulikuwa una handle aje hiyo situation kuwa shoga Tanzania na kuna hizo sheria za Waislamu? Ni challenge kubwa kwa sababu Tanzania au unaweza kusema kwa ujumla Tanzania nzima au pamoja na Afrika nzima, wengi wanasema mambo ya ushoga, mambo ya transgender ni mambo ambayo tunageza nchi za wenzetu ambazo ni watu ambao ni wazungu. Kwa hiyo sio culture yetu ya Kiafrika labda na Kitanzania pia kwa ujumla. Kwa hiyo inachukuliwa kwamba ni mambo ya kishetani, mambo watu wenye laana, yeah. So she claims in Tanzania it's viewed so not the African culture, and they were being accused they are copying the West culture. So she has been viewed as an outcast, as a curse, and so evil. When did you decide to become to become a transgender sex worker? When and why? Ni lini na kwa nini ulichagua kuwa transgender malaya? Baada ya kujitambua kama mimi ni transgender, ni baada kukutana na baadhi ya watu wengi na kuelezea maana nini ya MSM, nini maana ya transgender na kushiriki mikutano mbalimbali ya kufundishwa masuala ya orientation and gender identity, ndipo nilipojitambua kama mimi ni transgender na mimi sio MSM kama nilivyokuwa awali ninavyojitambua. Ndipo niliposema sasa mimi ni I'm a trans woman na ninajikubali jinsi vile nilivyo na naweza kuendelea kuwafundisha watu maana ya transgender ni kitu gani. Ni feelings zangu ambazo najisikia kuwa mwanamke na sio kwamba kuwa mwanamume. Najisikia niwe mwanamke, naweza kuvaa nguo ya kike, naweza kushiriki shughuli zote za upande wa kike. Yaani transgender ni kutoka moyoni mwako wewe mwenyewe binafsi ni feelings. Yes. So she says she underwent training about gender identity, and it's the time she realized she's more of a woman trapped in a man's body, and by that time she decided to be a transgender. Concerning being a transgender sex worker, she says it was the only way to get survival and a daily bread, so she decided to get into sex work. Tell us about the abuse that you suffer from the clients on the streets of Tanzania every day. The response from the community.
Tuambie mashida yenye unapitia kwa mikono ya client na jamii ya Tanzania. Kwa upande wa kufanya sex workers ni changamoto, kwa sababu pia sometimes si comfortable kwa nguo ambazo wanakuwa navaa, na inanibidi nivae kama mwanamume. Na pia sometimes unaweza kuwa umevaa nguo ya kike, labda kukutana na client mkakubaliana kiasi cha kipato ambacho mmekubaliana nacho, lakini akaja akakugeuka akasema siwezi kukupatia pesa, na huna sehemu yoyote ya kwenda kushtaki, kwa sababu sasa hivi Tanzania ukijulikana kama ni MSM ama ni transgenders unaweza kukamatwa na polisi. So she says the biggest challenge of being a transgender sex worker in Tanzania, one thing, the clients, when she's dressed like a woman, the clients can tell from her face there's a man, and they end up beating her. Another issue, once she's attacked by a client, she can't go and report to the police, since in identity card it reads as a man. Yeah. Another thing she says, there are laws in the country that's arresting sex workers, and so she's one of those who are targeted to be arrested. Yeah. Plus, what are some of your worst experiences as a sex worker? Give us some of your worst and most painful experiences as a sex worker. Tuambie shida yenye umepitia before nini kama malaya, shida kubwa sana. Shida ambazo tunazopitia, kwanza kwenye huduma za afya. Kwenye huduma za afya kutambulika kama ni sex workers, unaonekana ni mtu ambaye wa ajabu. Yes, na pia unaonekana kwamba kwa nini unafanya sex workers? Unashindwa kwenda kufanya kazi nyingine za kuweza kuingizia kipato. Na watu wengi hawaelewi maana sex worker ni kitu gani. Na watu wengi hawaelewi kama ile sex worker ni sehemu mojawapo ya kazi kama kazi nyingine jinsi zinavyofanyika. Kwa hiyo ni moja wapo wa changamoto. Changamoto ya pili ni kwa upande wa polisi. Polisi wamekuwa harassment sana kwa upande wa sex workers, na ukiweza kukamatwa saa nyingine unaweza kutoa ngono ili uweze kutoa, yani unatoa ngono kwa sababu ya kutoa rushwa ya ngono. Saa nyingine unaambiwa ulipe pesa, saa nyingine unambikiziwa kesi ambayo sio ya kwako. The major challenge she has gone through is that the healthcare providers, they discriminate her, they don't give her the necessary treatment she wants. And she says in the past she has been arrested in the police in a line of duty, and she ended up bribing them all the cash she had collected for that night. Yeah. And tell us about the issues of health, HIV and AIDS. Would you like to talk to us about HIV and AIDS, Clara, and sex working and transgender? Utuambie maswala ya HIV AIDS around nini kwa transgender community na kwa sex workers community Tanzania. Kwa upande wa transgender sina data kamili, kwa sababu hakuna research yoyote ambayo imeweza kufanyika kwa upande wa transgender kwenye masuala ya issue ya HIV, kwa sababu ukienda hakuna program yoyote ambayo inaweza ina support masuala ya transgenders, na sometimes transgender akienda hospitali anaambiwa badilike awe MSM ili aweze kupata huduma ya afya. Na ni kuna organization moja tu ndio imeweza mpaka sasa hivi imeweza kufanya research kwa upande wa transgender, lakini bado haijakuwa improve ili tuweze kujua ripoti yao imeandika kitu gani. Kwa challenge ni kubwa kwamba transgender hakuna programs zozote ambazo zinakuja kwa upande wa transgenders, na pia transgender kiano hospitali ambazo zinazofanya kazi na key population wanaambiwa badilike wawe MSM. Yes, kwa hizo data zinakuwa ziwezi kuonekana kwa sababu wakifika kula na badilika anaambiwa anakuwa MSM. Ndio maana kuna infection kubwa, au tunaweza tukasema kuna data kubwa za MSM wanaosema wanaishi na virusi vya ukimwi kwa sababu wanachanganya either ni transgender ama ni MSM. So when it comes to matters of HIV and transgender in a country, she says she has no data since when they're going to access services in terms of HIV treatment and care. She either dresses as a woman. If she's a transgender woman, she'll go there as an MSM. If it's a transgender man, she'll go there as a lesbian.
So with that, you'll find the data of MSM in Tanzania, those who are living positive, it's higher. But it's contradicting, since in the data of MSM who are living positive, there are transgenders in between. So for her to access services in terms of HIV treatment and care, she has to identify herself as an MSM, not as a transgender. Yeah. So MSM is? Gay men, men who have sex with men.